All right. Hola, 8th grade. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? All right. Looking at AR verbs, our Spanish present tense AR verb chart. Anything in the infinitive ending in AR. So, trabajar, to work. Necesitar, to need. Estudiar, to study. Enseñar, to teach. Comprar, to buy. Llegar, to arrive, for example. We're looking at our AR verbs, and let's work on some pronunciation. So we have our yo, tú, él, ella, usted at the top of the table here. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotros, ellas, ellas, and ustedes. All right, trabajar, trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Necesitar, yo necesito, tú necesitas, él necesita, ella necesita, usted necesita, nosotros necesitamos, vosotros necesitáis, ellos necesitan, ellas necesitan, ustedes necesitan. Estudiar, estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. Enseñar, enseño, enseñas, enseña, enseñamos, enseñáis, enseñan. Comprar, to buy. Yo compro, tú compras. Él compra, ella compra. Usted compra. Nosotros compramos. Vosotros compráis. Ellos compran. Ellas compran. Ustedes compran. And then we'll look at llegar. Llego, llegas, llega. Llegamos, llegáis, llegan. Okay, moving down the table. Usar, yo uso, tú usas. Él usa, ella usa, usted usa. Nosotros usamos, vosotros usáis, ellas usan, ellos usan, ustedes usan. Then we go to escuchar. Escucho, escuchas, escucha, escuchamos, escucháis, escuchan. Yo tomo, tú tomas, él toma, ella toma, usted toma. Nosotros tomamos, vosotros tomáis, ellos toman, ellas toman, ustedes toman. Saco, sacas, sacas, sacamos, sacáis, sacan. Llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan. And then to our regular verbs, right? So ser, soy, eres, es. Somos, sois, son. And ir is new. So the verb ir, to go, voy, vas, va. Vamos, vais, van. Estar is brand new for us. Estar means to be. Estoy, estás, está. Estamos, estáis, están. And finally, the verb tener. Big test coming up. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Muchísimas gracias por escuchar. Chao, chao.